kanyang air filter. Ayan. So ito na. Bago. So ito ang kanyang air filter. Ito muna. Ito natin ang original. Okay. Ito yun guys, ito yung kanyang cover. Ito natin guys. Kita ko yan ka. So tingnan natin guys, kanyang wheel filter. Ayan. Ouch! Init guys, so madim na. Ito guys, gamitin natin ng brake cleaner para malinis. Guys, oil filter, yan, ilagay na natin. Genuine. Yan, so kami natin guys. Yan, nakabisik. Okay. So, ito yung gamitin natin na tools. Okay. Right. So, dito mo yung green plug washer niya guys. So, 17 mm socket. Yan, so natin. Yan. Pa. Ayan. Okay. So, yan guys, higpitan na natin. Napalitan natin ng green plug washer. Bago na. Okay. Job. Yan guys, 6 liters. So, ito yung jelly, pabango guys. So, ayan. Ayan guys. Ayan, kanda na. Pumasok na tayo, tapos off natin guys. Off na yung mga ilaw. Complete. Off natin. Ayan, so iskan natin guys. Gamit natin ang ating GDS. So, ayan, off natin. Gamit natin G-Ads sa Jili Pabango 2020. Yan. So, ka na guys. So, yan na guys. So, yan. Dito tayo sa special function. Yan. Dito sa receipt vehicle maintenance. Yan. Yes natin guys. Yan. So, dito na tayo pipili. Yan. 10,000. Yan. Ayan o. Blackout na guys. Ayan. So, bumabalik na guys ang on nya. So, ibig sabihin, nare-reset na guys. Ayan. Ang ating system sa ating Jili Pabango. So, okay. Mabot na 10,000 guys. So, 10,000 natin. Okay. So, ganoon lang kabisi guys. Ayan. So, quit natin. Yes. Ayan. Okay. Okay na guys. Naka-under na ito guys. So tingnan natin kanyang engine oil level. Ayan guys. So okay na. Sakto na kanyang oil level. Okay. So gano'n lang kabisi guys. Okay na.